Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ən son yeniliklərlə AzTV Xəbərin saat 14 olan buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Fransanın Figaro qəzetinə müsahibə verib. My first question would be, Mr. President, why did you launch an offensive on September 27 against Nagorno-Karabakh? What are the political objectives of this military attack? We did not launch a military attack on Nagorno-Karabakh on September 27th. It was Armenia who launched a military attack on Azerbaijan. And in the first hours of this military attack, we had victims among civilians and among our military servicemen. This was the third military provocation by Armenia against Azerbaijan within 3 months. First, they attacked us on the state border between Armenia and Azerbaijan, far away from the Karabakh region. And by unanimous opinion of international observers, it was Armenia who launched an attack on us. They wanted to occupy new territories. They wanted to take control over the strategic energy infrastructure, which is situated several kilometers from our state border with Armenia. As you probably know, Trans-Adriatic pipeline is almost completed, and the Southern Gas Corridor project is a project not only of energy security of Azerbaijan, but also of Europe. We think that one of the goals of Armenia was to take control of that pipeline and to blackmail us and maybe European consumers. They got a serious response. We pushed them back. But unfortunately, next month, August, they sent a sabotage group which planned to commit acts of terror against Azerbaijanis. And the head of the sabotage group was detected by our military people, military servicemen, and he gives evidence. So it's a deliberate attempt to disrupt negotiations and to attack Azerbaijan. As far as the political goals of Armenia, which they pursued launching this attack, was to keep the status quo unchanged, to put the blame for this escalation on us, to disrupt negotiations completely, and to involve third countries and to internationalize the conflict. We only gave them adequate response. As a result of that, we liberated and continue to liberate part of the internationally recognized territory of Azerbaijan. Azerbaijan have the mission to be a hub on missions, not only on pipelines, on energy pipelines, but also on internet fiberglass cables. And I know that there is an Azerbaijanese company called Nexol who want to be the connection between Europe and Central Asia for internet. Do you think that this project is still possible or not, to have a direct link through Azerbaijan in internet from Europe to Central Asia? We, as you correctly mentioned, became already the regional hub for not only for energy but also for transportation. We are now providing important transportation network for our partners across the Caspian, in the eastern part of the Caspian Sea and Europe. Our investments in infrastructure resulted in creation of a very broad international cooperation format on transportation. Of course, everything started with energy infrastructure. Oil and gas pipelines going through Azerbaijan already became a very important source of energy security. And with respect to the oil pipeline, we already transit oil from Central Asia through Azerbaijan to Europe. With respect to the internet connection, we invest largely into IT sector. Internet penetration in Azerbaijan is about 80%. We have 80% of population internet users.
And we have very developed companies, private companies in this area. Therefore, the company which you mentioned, as far as I know, is a private company which has its own agenda and which invested in the region. And I think their target is to implement commercially viable projects. And definitely Azerbaijan, from a geographical point of view and point of view of infrastructure today, is a very important regional actor. My question now is, can you describe us what is, after more than 1 month of war, where is the front? How are the current military operations? It is less than 1 month, and as a result of a very successful counter-attack, Azerbaijan managed to liberate part of the occupied territories, cities and villages, and every day we report about new cities and villages which have been liberated. It was not easy because during the 30 years of occupation, Armenia built on the occupied territories very solid engineering constructions, so it was not easy to cross the line of contact, but we did it in different directions, in the north, in the south, and this demonstrates the high level of capability of Azerbaijani army, and we defeat Armenia on the battlefield, and they have to run away from us. So we already restored the international border with Iran. More than 130 kilometers of this border was under occupation. So we did a lot on the battlefield, and this continues. And Armenia 2 times violated the ceasefire. If they didn't violate the ceasefire, first on the 10th of October, brutally violating it, launching a ballistic missile on the sleeping city of Ganja, and second time on the 17th of October, today the clashes would have stopped and political solution would have prevailed. That's our position. If they don't stop, we will continue to liberate our lands. They bombed the Ganja because there were a couple of Turkish F-16 fighters, and one of these Turkish F-16 fighters shot down Armenian plane. So it's why they said they bombed Ganja. This is fake news. I think that everybody now understands that that was a fake news by Armenia. Turkish F-16, they are here because they were participating as a joint military training just before the clashes started, and they are on the ground, they are not in the air. Armenian Su-25 hit the mountain, and they tried to pretend as if it was hit by the Turkish F-16. But that was in the first days of the conflict. It was in September. But they launched an attack on Ganja with ballistic missile on the 10th of October. First. Second, ballistic missiles launched was made from the territory of Armenia. And, big countries can monitor it clearly. They know from where it is launched and what is the task for the missile. The task was to hit civilians. They hit the area of Ganja where people live. So that was an act of international terror. That was another reflection of the war crime policy of Armenia. These attacks on Ganja cannot be justified, and they will be responsible for that. By accepting the intervention of Turkey and the arrival of Syrian fighters from Turkey, aren't you afraid of turning a local conflict into a regional war? First of all, Turkey is not involved in the conflict at all. There is not a single evidence of Turkish involvement.
From the first hours of Armenian attack on Azerbaijan, Turkish president and other high-ranking officials expressed and continue to express strong political support to Azerbaijan, support to the norms and principles of international law, support to the implementation of United Nations Security Council resolutions which demand immediate and unconditional withdrawal of Armenian troops from our territories. So this is first. Second, there are no foreign fighters on Azerbaijani soil. This is another fake news. It was spread by some officials in some countries, but so far it's more than 20 days after the clashes started, we didn't get any single evidence, neither from France nor from Russia, because French and then Russian officials made this statement and we asked for evidence. We asked for proofs, only words, no evidence, no proofs. And another thing is that we don't need any foreigners to fight with us, because we have an army, a regular army of 100,000 people. We have modern equipment. We have motivated people who were suffering from occupation for 30 years. We did not even announce a full mobilization. If we need additional people on the ground, we will recruit more. Therefore, this is another attempt to present Azerbaijan as an aggressor, and also attempt by Armenia to diminish the capacity of Azerbaijani army, which is beating them on the ground. Do you, Mr. President, you said you have very modern equipment. It is true. You have all kinds of drones, some coming from Turkey, but also efficient kamikaze drones coming from Israel, Arab. So is the help of Israeli military equipment very important for you and allow you to make the military breakthrough? We buy military equipment from many countries, and our biggest supplier of military equipment is not Turkey and Israel, is Russia. But unlike Armenia, from Russia we buy weapons, we pay them. Armenia gets weapons from Russia free of charge. We also buy weapons from Iran, from Ukraine, from Belarus, and of course we can afford to buy modern weapons which today help our army to restore our territorial integrity. And our territorial integrity is being restored by us, but any country in our region is buying weapons. Not many countries in the world can supply themselves 100% with military equipment. So it's nothing strange about that. And of course, we pay for the weapons, we buy good ones, and of course they help us on the ground. But liberation of territories is not by drones. Liberation of territories is by soldiers, by people who there on the ground are doing their job. Iran has complained that fighting, doing your military operation too close of the border. Did you settle this dispute with Iran? Did you talk to the Iranian leaders? Yes, we did. And as far as I know, Iranian leaders also talked to Armenian side, because the clashes were taking place just by the river Aras, close to the border with Iran, and by accident some of the weapons crossed the border. But today we announced that we cleaned completely Azerbaijani-Iranian border from Armenian occupants. Therefore, no more clashes take place there, and there'll be no more inconvenience for our brothers across the river of Aras in Iran. What is the best mediator, possible mediator, to bring a halt to this war? Is it Russia? Is it the best possible mediator, Russia? We have three mediators
They have a mandate from OSCE, Russia, France, and United States. And for 28 years, they are trying to mediate and trying to help parties to find a solution without any success. These three countries at the same time are members of UN Security Council, permanent members, and these three countries adopted those resolutions which I referred to, which demand withdrawal of Armenian troops. But unfortunately, they did not put enough international pressure on Armenia to liberate the occupied territories and to comply with United Nations Security Council resolutions. Therefore, after Armenian military attack, we had to defend ourselves and had to restore justice by force, what we are successfully doing. And among these three mediators, each of them is important, and I observe and I see and I know that on the issue of Nagorno-Karabakh, they have a very rare unanimous approach. It's probably the only issue where their interests coincide. What kind of land you want to take back and then be ready to stop this war, Mr. President? We are ready to stop today. I was telling that since 10th of October, when in Moscow both sides agreed about ceasefire. And I said, the sooner the military part of the solution of the problem is over, the better. We want to move on negotiation table. But unfortunately, Armenia brutally violated ceasefire and launched an attack on Ganja. And on the 17th of October, they violated ceasefire 2 minutes after ceasefire was efficient. Therefore, if they stop today, we will stop, and then the rest will be done by diplomats. If they don't stop, we will go until the end to liberate all the occupied territories. What is so this is your plan? This is the Azerbaijan plan to get out from the conflict? Yes, if they stop now and behave in a constructive way, if they publicly commit to the basic principles elaborated by France, Russia, and United States, which Azerbaijan is committed to, then of course everything will stop and we will go back on negotiation table. And by the way, I am in this process for 17 years. I worked with two previous Armenian presidents, and we made not a big progress, but we made progress. We were meeting regularly. There have been regular meetings in Moscow, in Paris, in Washington. But after Pashinyan came to power, he actually did everything in order to destroy negotiation process, not only by his statements, but by his military provocations. And since he came to power for already 2 years, maybe more, there is no process. Therefore, I think the political settlement is possible, but Armenian government should understand that they are not now in a position to dictate, because status quo no more exists, line of contact no more exists. We created a new reality on the ground, and they have to, take that into account. What is your vision for the future of Karabakh? I expressed it many times publicly, and I can tell you now. Also, I delivered certain messages through mediators, through Minsk Group co-chairs, to previous Armenian government, how we see the future. We see Karabakh as a prosperous, safe, secure area of Azerbaijan, where people live in peace and dignity, where Azerbaijani and Armenian community live side by side. The area which we plan to develop, as we did in all other parts of Azerbaijan. I can tell you that we have very substantial economic achievements. We have very low level of poverty. It's about 5%. In Armenia, it's close to 50%. Also very low level of unemployment. Before the pandemic, it was around 5%, now it's 7%. But in comparison with Nagorno-Karabakh, which is endemic
it's day and night. So we can provide much better life for Armenians who live there, for Azerbaijanis who will return there, and I'm sure that the two nations, two peoples, they will reconcile, because in 21st century it's not possible to isolate yourself, to commit ethnic cleansing, and to try to transform de facto situation into secession. It is not possible. No one recognized Nagorno-Karabakh so far, including Armenia itself, and I'm sure no one will recognize it. Therefore, the best way for the future of Karabakh, not only Nagorno-Karabakh, but all the Karabakh, it's a big region of Azerbaijan, is to live in peace, in harmony, and to try to become good neighbors again, Armenians and Azerbaijanis. This is my plan. But how, remember that in the beginning of the 90s, there was an anti-Armenian pogrom in Baku. It's why Armenians do not trust, say they can't leave. They are afraid for their lives to live in Azerbaijan territory. Conflict started after separatists in Nagorno-Karabakh, sponsored by nationalists in Armenia, launched a secession plan to secede from Azerbaijan. And they could not do it from legal point of view at the time of the Soviet Union. So they started pogroms in the territory of Nagorno-Karabakh and in the territory of Armenia. The first victims of the war and clashes were Azerbaijanis from Nagorno-Karabakh. There have been 40,000 Azerbaijanis who lived in Nagorno-Karabakh, primarily in Shusha and also in the capital, Khankendi, who were ethnically cleansed completely. Then 250,000 Azerbaijanis who lived in Armenia. Many of them were killed and all of them were ethnically cleansed, expelled. Those clashes were taking place everywhere, in Yerevan, in other Armenian cities, in Nagorno-Karabakh. Therefore, this should not be a kind of a reason why people cannot reconcile. In Europe, how many times France and Germany had wars? How many times, other countries had wars? We had Second World War, which costed lives of 30 or 40 million people. But after 20 years, after Western Germany and Soviet Union became on good terms, and now nobody remembers that. This is how it should happen in the civilized world. The problem is that in Armenia, they cultivate hatred. They cultivate historical hatred against Turkey, against Azerbaijan, and the former president of Armenia, Kacharyan, publicly said that Azerbaijanis and Armenians cannot live together. But look how they live together, for instance, in Georgia. In some Georgian villages, Azerbaijanis and Armenians live side by side. In Russia, it is the same. In Azerbaijan, we have thousands of Armenians who live in our country. Why it's not possible in Nagorno-Karabakh? I think that the wounds of the war must be healed by political wisdom, by political will. And after this active hot phase of the conflict stops, both sides need to invest largely in order to do everything to heal these wounds. Aren't you afraid, this is my last question, afraid, Mr. President, that after a while, President Erdogan of Turkey will stop his support and his policy in Caucasus to focus on northern Cyprus? Turkey and Azerbaijan are brotherly countries, and our brotherhoods have been tested in many circumstances. And in this particular case, Turkish president expressed publicly strong support to Azerbaijan. He said that Azerbaijan is not alone, Turkey is side by side. So this is a very strong political support, and we are very grateful for that. This is first thing. Second, what I want to say that what we are doing on the battlefield, we do ourselves. Yes, with modern weapons, with modern equipment,
but it is Azerbaijani soldiers and officers who liberate our motherland. Our relations with Turkey have great history, but even brighter future. And Turkey as a country, which is the only country in the world which has a border with all the three republics or countries of Southern Caucasus, Azerbaijan, Georgia, and Armenia, has, I think, legitimate right to be involved in this process. Because as a neighbor, as a country which can provide stability, predictability for the region, and as a country which agenda is very clear. They defend international law. International law says that our territories are under occupation. So what wrong do? They just demand international law to be applied. Armenia doesn't want to do it. They want to keep our lands for more than 30 years under occupation by illegal settlement of Armenians from Lebanon, by military operations against Azerbaijanis, by destroying our historical and religious heritage. Turkish role is very positive. And after the war with Armenia stops and political settlement is enforced, I'm sure the role of Turkey will be very important and very positive. So you don't think that Turkey has got a plan to erase Armenia in order to have a direct connection with the Turkish people of Central Asia? No, this is again Armenian phobias, and Armenian provocations. In the peaceful plan which I was discussing with leaders of Armenia before Pashinyan came to power, there was a clear reference to communications. After the peace agreement is signed, all communications are opening, including communication between Nakhchivan, Autonomous Republic of Azerbaijan, and the mainland of Azerbaijan. And thus, Turkey and Azerbaijan and Central Asia will have, land connection. Today we don't have it, but Turkey still has connections through Azerbaijan. We built a couple of years ago Baku-Tbilisi-Kars railroad, so Turkish goods through Georgia, Azerbaijan, Caspian, go to Central Asia and backwards. So the road from Turkey, Nakhchivan, Armenia, Azerbaijan is shorter. So it's not the fact that Turkey doesn't have this connection, and as you say, somebody thinks that they want to erase Armenia to have it. They have it. We have it. We will have another one. But it is again part of the peace plan. All communications will be opened. And I think that Armenian government should not try to frighten its population with Turkey and should stop this hatred towards Turkish and Azerbaijani people. How is your current relationship with Georgia, who is another Christian nation in the Caucasus region? Yeah, with Georgia our relations are excellent. We call each other strategic partners. Azerbaijan is first or second largest investor in Georgia and first or second largest taxpayer. I'm saying first and second because one year it's Turkey, another year it's Azerbaijan. And we have a trilateral format of cooperation between Turkey, Georgia, and Azerbaijan. We had presidential summits, ministerial meetings, including defense ministers, foreign ministers, economic ministers. We have all our major transportation and energy communication going through Georgia. We have a big Azerbaijani community in Georgia, close to 300,000 people. Therefore, relations are excellent, and I think could be a good example, like our relations with Turkey, our relations with Georgia. They are good examples of good neighborhood. And by the way, the fact that Georgia is Christian, Azerbaijan is Muslim, doesn't make any difference. We don't look at this region from this point of view. You don't take religion into account when you do politics? No, religion is separated from the state according to our constitution. Azerbaijan is a secular country. We respect our religion, we respect religions of all other nationalities who live in Azerbaijan. And I think the best indicator of religious harmony
in Azerbaijan could be the words of His Holiness, head of Roman Catholic Church, Pope Francis. When he was in Baku several years ago, he made a public statement highly praising Azerbaijan's role in intercultural, interreligious dialogue, and all the representatives of different religions in Azerbaijan live in peace and harmony, including Armenians. And in the center of Baku, there is an Armenian church which has been restored by us and protected by our government, but our mosques on the occupied territories have been destroyed, and they keep pigs in our mosques. Just recent videos was in internet in Zangilan region after liberation of one village. It was on internet how pigs, walk in our mosque. So Azerbaijan is a tolerant and secular country, and will continue to be like that in the future. Thank you. It was a very good interview, Mr. President. Thank you. Müdafiə Nazirliyinin ən son məlumatına əsasən Laçın və Qubadlı rayonları Ermənistan ərazisindən raket, artilleriya ateşinə tutulur. Azərbaycan ordusu bölmələrinin Laçın və Qubadlı istiqamətlərində həyata keçirdiyi əməliyyatların qarşısını almaq məqsədi ilə Ermənistan növbəti təxribatı əl atıb. Belə ki, hazırda Ermənistanın Gorus və Qafan rayonları ərazisində dövlət sərhədinə yaxın yerdə döyüş mövqeyi tutan düşmənin raket və artilleriya qurğuları Laçın və Qubadlı ərazilərini güclü ateşə tutur. Qarşı tərəfin məqsədi Azərbaycan ordusunu Ermənistan ərazisinə ateş açmağa təhrik etməkdir. Bundan başqa, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağdərə istiqamətindən Naftalan, Tərtər rayonlarının ərazisini yaylım ateşli reaktiv sistemlərdən Yarsdan ateşə tutur. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı digər məlumata görə düşmən Goranboy və Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi, həmçinin Tərtər və Bərdə rayonlarının ərazisindəki yaşayış məntəqələrimizi də ateşə tutur. Baş Prokurorluğun məlumatına görə bugün saat 10 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tərtər rayonunun Kəbirli kəndinə raket atılması nəticəsində 16 yaşlı İsmailzadə Orxan Rəhbəroğlu həlak olub. Bundan başqa saat 9 radələrində Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə top mərmilərinin düşməsi nəticəsində Yaqubov Qafqaz Bəhmənoğlu və Şirinov bəylər Zahid oğluna məxsus fərdi evlərə küllü miqdarda ziyan dəyib. Həmçinin oktyabrın 17-sində düşmən tərəfindən Gəncə şəhərinə raket atılması nəticəsində xəsarət almış Rusiya vətəndaşı 2007-ci il təvəllüdlü Mayakov Artur Vladimiroviç göstərilmiş tibbi yardımlara baxmayaraq stasionar qaydada müalicə olunduğu xəstəxanada bugün vəfat edib. Əməkdaşlarımız Elnur Tofiq və Elmin İsfəndiyarov raket ateşinə tutulan Tərtər rayonunda olublar. Sujet izləyək. Buradan qəlpə gedir. Səhər saatlarında erməni hərbi birləşmələri Tərtərə balistik raket ateşi ediblər və havada 4 hissəyə parçalanan raketin bir hissəsi bu dayandığım əraziyə düşüb və bura xurma bağıdır. Bağ demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Təəssüf hissi ilə bildirim ki, raketin qəlpələrindən biri yaxınlıqda olan 16 yaşlı Orxan İsmailzadəyə dəyib və o həyatını itirib. Burada bağda işləyirdik. Oğlum da, gəlinim də, qohumlarımız da. Raket düşdü, biri rəhmətə getdi. Allah saxladı, qalanları salamat qaldı. Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə isə 2 smerç raketi atılıb. Raketlər kənddəki evlərin həyətinə düşüb və xoşbəxtlikdən partlamayıb. Əməkdaşlarımız Xaliq Qurbanlı və Sədan Zeynalovun raket düşən ərazidə lentə aldığı görüntüləri təqdim edirik. Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə təxminən saat 17-18 radələrində atılan smerç raket zərbələri kənddə 2 evə düşüb. Hazırda anama bu raketlərin zərərsizləşdirilməsi işləri ilə məşğuldurlar.
Tərəfimizdən həmin raketlər, smerç tipli raketlər tərəfimizdən işarələnərək ona uyğun olaraq tədbirləri həyata keçirməkdə davam edirik. Əgər bu partlayış baş verdikdə, baş verərdisə, çox böyük dağıntı və əhali tərəfindən də müəyyən zərər çəkmələr olardı. Neçə raket belə düşdü əraziyə? 2 dənə. 2 dənəsi biri bu sağdakı qonşuya düşüb, biri də ki, burada bizim evin qabağına düşüb. Qafqaz əmri. Nətərdir kənddə əhval-ruhiyyə? Kənddə hamımız şükür, hər şey yaxşıdır. Hamı öz işində. Bax, cəmaatımız taxıl səpir, arpa səpir, əkimçilə məşğuldur burada. Hər bir şey stabil gedir. Mən indi Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndindən bütün Azərbaycan ordumuza deyirəm ki, yaşasın Azərbaycan ordusu. Müdafiə Nazirliyi cəbhədə oktyabrın 24-nə olan vəziyyətə dair məlumatında bildirilir ki, oktyabrın 23-ü gün ərzində və 24-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Hadrut və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, mina atanlar və toplardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri əməliyyat planına uyğun cəbhənin müəyyən edilmiş istiqamətlərində döyüş fəaliyyətlərini davam etdirib. Cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində mütəşəkkil müqavimət göstərə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinə atəşlə ciddi ziyan vurulub. Düşmənin silah və sursat, yanacaq ehtiyatları anbarları sıradan çıxarılıb. Bəzi istiqamətlərdə düşmən nizamsız qaydada mövqeləri tərk edərək geri çəkilib. Əhəmiyyətli kommunikasiya xətləri nəzarətə götürülüb, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb və vacib yüksəkliklər azad edilib. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Oktyabrın 23-ü gündüz saatlarında Cəbrayıl rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus BZEZ zərbə pilotsuz uçuş aparatı PUA bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilib. Düşmənin gecə ərzində məhv edilən döyüş texnikalarının video görüntüləri də yayılıb, izləyək. Almaniyalı tanınmış tarixçi alim Mixail Hess ölkəsinin bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair faktların təhrif olunmasına etiraz edir. Qarabağın tarixini araşdıran alim faktlara əsaslanan məqalələrinin həmin mətbu orqanlarda yayımlanmamasını qərəzli yanaşma, işğalçılığın müdafiəsi kimi görür. Ətraflı Almaniya üzrə xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərlinin video materialında. Mixail Hess deyir ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında münaqişəyə yanaşmada bəzi Alman mətbuatı Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrı ərazi, Azərbaycanın isə ona hücum edən kənar aktor olması təəssüratı yaradır. Halbuki Azərbaycan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini nəzərə alsaq, bu absurddur. Azərbaycan özünü müdafiə hüququndan istifadə edir və öz doğma torpaqlarını düşməndən təmizləyir kimi yazı yazmaq daha düzgün ifadə olardı. Also ich habe für die Berliner Zeitung einen Artikel geschrieben über Bergkarabach
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qərəzli məlumatlar yazan Alman mətbuatına mən də məqalə yazdım. Məqalənin adı Qarabağ Azərbaycandır idi. Qonaq müəllifin məqaləsi kimi əslində 2 gün sonra dərc etməliydilər. Lakin sonra elektron məktub gəldi ki, texniki məsələlərə görə məqalənin dərci daha 3 gün uzanır. Artıq həmin vaxtdan xeyli keçib, lakin yazı hələ də yayımlanmayıb. Yenidən bildirdilər ki, məqalənin dərci qeyri-müəyyən müddətə qədər uzadılır. Ona görə təxmin etmək olar ki, burada başqa səbəblər var. Qərəzli yanaşılır. Müəllif Alman mətbuatındakı bu qərəzin arxasında anti-müsəlman düşmən obrazının dayandığı fikrindədir. Bildirir ki, erməni tərəfi bu obrazı həmişə təşviq edir. Bununla Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın digər ərazilərinin işğalına və Xocalı qətliamı kimi müharibə cinayətlərinə xristiyan-müsəlman qarşı durması da onu geyindirməyə çalışır. Tarixçi alim Dağlıq Qarabağın əhalisinin əksəriyyətinin 1830-cu illərədək müsəlman olduğunu, bu demoqrafik vəziyyətin 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə sülhündən sonra ermənilərin bölgəyə köçürülməsi nəticəsində Çar Rusiyasının işğal siyasətinin tərkib hissəsi olaraq dəyişdirildiyini bildirir. Bu mənim son kitabımdır. Burada Qarabağla bağlı ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının əsassızlığını sübuta yetirən tarixi faktlar, sənədlər var. Qarabağa həsr olunan kitabım 13-cü əsrdən bugünə kimi 3 dövrü əhatə edir. Qarabağ xanlığından öncəki dövr, Qarabağ xanlığı dövrü, yəni 18-ci əsrin ortalarından 1820-ci illərə kimi, sonra 19-cu əsr və 1920-ci illərədək. Diqqət mərkəzində xanlıq və çar dövrü durur. Kitaba əlavə kimi Kürəkçay müqaviləsi daxil edilib. Kürəkçay müqaviləsi 18-ci əsrin sonu və 19-cu əsrin əvvəllərində bölgədə erməni izinin olmadığını sübut edən əhəmiyyətli tarixi sənəddir. Belə ki, müqavilədəki 11 bəndin heç birində erməni adına rast gəlinmir. Mixailis həmçinin münaqişənin 30 ildə həll olunmamasının səbəbini dünyanın bu problemə biganə yanaşmasında görür. Tarixçi alim hesab edir ki, işğalçı müharibələrin, soyqırımı, işgəncə və qətliamların qarşısına ala biləcək mexanizmlərin olmadığı, münaqişəyə dünya dövlətləri tərəfindən ikili yanaşmaların görüldüyü dövrdə Azərbaycanın müasir döyüş strategiyası ilə öz doğma torpaqlarına yenidən sahib olmasının başqa yolu yoxdur. Neymət Əkbərli Lalə Quliyeva, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa ölkələri üzrə bürosu, Almaniya, Berlin. Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin yalanları İsveçrənin milli və beynəlxalq səviyyədə ən böyük radiosu RTS-də də ifşa olunub. Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri xanım İbrahimova dinləyicilərə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və hazırda gedən döyüşlər barədə ətraflı məlumat verib. Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonun 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın işğalı altında olduğunu, humanitar atəşkəsdən bir neçə saat sonra ölkəmizin ikinci böyük şəhəri Gəncənin ballistik raketlə vurulduğunu diqqətə çatdırıb. Xəbərlər izləyirsiniz. Dünyada koronavirusa yoluxma tempi yenidən artır. Avropada ən çox yoluxma Fransadadır. Bu ölkə artıq gündəlik yoluxmalara görə dünya üzrə 3-cü yerdədir. İndi Parisə bağlanırıq. Ətraflı məlumatı Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayev çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Elzar. Buyurun son məlumatları sizdən eşidək. Fransada vəziyyət necədir? Orada nə qədər yabancı... Fransada COVID-19-la vəziyyət getdikcə daha da kritik olur. Dünən 42.032 nəfərdə bu virus aşkar olunub və bu pandemiya başlayandan bu yana ən yüksək göstəricidir. Necə deyirlər, absolut rekorddur və ona görə də Fransa həyəcan təbrik alır Fransanın dövlət rəsmiləri. Eyni zamanda digər statistikalarda ürək açan deyil. Belə ki, Fransada ümumi ölüm hallarının sayı 34.508 nəfər olub. Hazırda aktiv case, yəni aktiv virus daşıyıcılarının sayı 897.000 nəfərdir ki, bu göstəriciyə görə Fransa Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra dünyada ikinci pillədədir. Vəziyyəti kritik olan, yəni reanimasiya şöbələrində olanların sayı həddindən çoxdur və bu statistikaya görə Fransa Avropada ilk pillədə qərarlaşıb. Eyni zamanda ötən gün qeydə alınan yüksək statistikanın bir də əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Fransa İspaniya ilə birlikdə COVID-19'a yoluxanların sayının 1 milyonu keçdiyi 2 Avropa ölkəsi oldu. İspaniyada da və Fransada da hər iki ölkədə artıq virusa yoluxanların ümumi sayı 1 milyonu keçib. Bundan əlavə bütün bu yüksək statistikalar və təhlükəli statistikalar Fransa hökumətinə və digər Avropa ölkələrini daha ciddi addımlar atmağa sövq edir. Belə ki, Fransanın özündə qoruyucu maskalardan istifadə ilə bağlı cəzalar artırılır, nəzarət gücləndirilir. Artıq demək olar ki, bütün mərkəzi küçələrdə
polis patrollarını görə bilərik və onlar maskadan istifadə ilə bağlı ciddi nəzarət edirlər. Bundan əlavə komendant saatı tətbiq olunub artıq Fransada. Belə ki, ölkənin bir çox böyük şəhərlərində, o cümlədən Parisdə, Strasburqda və digər böyük şəhərlərdə axşam saat 9-dan səhər saat 6-ya qədər heç bir səbəb olmadan, yəni ciddi səbəb olmadan və xüsusi icazə olmadan küçəyə çıxmaq qadağan olunub. Bunun da əsas səbəbi gecə klublarının və yaxud da digər əyləncə mərkəzlərinin bağlı saxlanılmasıdır. Çünki hazırda əsas yoluxma ocaqlarından biri də məhz gecə əyləncə mərkəzləridir. Bu cür vəziyyət düzdür ən yüksək göstərici Fransada qeydə alınıb, amma ümumi bütün Avropada yoluxmaların sayında sürətli artım var və buna görə də Avropada da bəzi addımlar, bütün ümumi Avropada da bəzi addımlar atılmaqdadır. Belə ki, əksər ölkələrdə, elə yenə də başda Fransa olmaqla, Almaniya olmaqla, əksər ölkələrdə yeni il öncəsi keçirilən ənənəvi yarmarkalar, yeni il yarmarkaları ləğv edilir. Məsələn, Strasburq şəhərində hər il bu yeni il yarmarkalarına 2 milyona yaxın turist gəlirdi və bu şəhərin büdcəsinə 2,5 milyon avroya yaxın gəlir gətirildi. Bu ildən, yəni 450 illik tarixi olan bir adət, bir ənənə ləğv edilib. Eyni zamanda Berlində belə bir yarmarkalar keçirilirdi. Onlar Weihnacht yarmarkaları adlanır Almanca. Bax, bu yarmarkalar da ləğv edilib Berlin şəhərində. Belə ki, Berlində də 1 milyona yaxın turist ziyarət edirdi hər il bu yarmarkaları. Bütün bu addımlar yalnız COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq üçündür. Eyni zamanda Avropa İttifaqında da ciddi şəkildə ümumi qitəni əhatə edəcək addımların atılması müzakirə edilir və əsas atıla biləcək addımlardan biri də ölkələr arasında sərhədlərin bağlanılmasıdır. Könül hələlik COVID-19 ilə bağlı Avropadan bu qədər. Minnətdar Əməlzar, hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırırım ki, Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Elzar Ağayev Fransadan koronavirusla bağlı son məlumatları bizə təqdim etdi. Bu saata çatdıracağımız məlumatlar hələlik bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Növbəti buraxışımız saat 16-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.